this KNN. Okay, the next algorithm, what we are going to see is the Nearest Neighbour Algorithm. This is again one of the classification algorithm, and it is a supervised learning. So what it is going to do is that it is having some training samples, okay, and we will be giving the test data. According to this training sample, it is going to classify, or it is going to predict the value of the new sample. This what is a classification algorithm. So here we are going to use some distance function, okay, where in case of this SVM, we are going to separate the samples by using what? The hyperplane. Okay, but here we are not going to use the hyperplane methodology. Instead of the distance function, we are going to use. Actually, this nearest neighbor algorithm is very effective when compared to this SVM. So, what we are going to do here is that we are going to determine the parameter K. K is actually the number of samples to which we are going to compare our new sample. Okay, and then the distance can be calculated with the training samples with the test data. And according to the distance calculated, I'm going to sort the result. So, and I'm going to find out which value is nearer to my sample value. Then that will be taken as the result. This is what we are going to do in case of this K nearest neighbor algorithm. ஒன்றும் இல்லை, K nearest neighbor algorithm ஏற்கனவே some training samples இருக்கும். புதுசாக ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா எடுத்துப்பேன். எடுத்துட்டு அந்த ஏற்கனவே இருக்க ட்ரைனிங் சாம்பிளுக்கும் இந்த புதுசாக வர டெஸ்ட் சாம்பிளுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். எந்த ட்ரைனிங் சாம்பிளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியா வருதோ அதோட இது ஒத்து போகுதுன்னு அர்த்தம். So what does it mean? See, I am having already some samples. Okay, ஏற்கனவே கொஞ்சம் samples இருக்கு. Okay, these are all some of the samples. Now a new sample is coming. You assume that this is a new sample. Now I am going to calculate the distance between this particular new sample with the already existing samples. Okay, with all the things. So the one which is giving me the nearest value, the distance will be very less, no, when compared to the others. That sample I will match, and I'll say that is the distance. That is the output of this new sample. And this is coming under your lazy learner algorithm. Why this is termed as lazy learner? See, this is not going to use any new discrimination function by learning by itself. Okay, this is not at all going to do it. So already some training samples are there. It will come and it will learn from what the already existing samples by applying some distance formula, and it is predicted. Okay, that's why this is considered as lazy learner. ஸோ அங்கே பக்கத்தில் இருக்கு, ஓகே, அவங்க கிட்டேருந்து ஒரு சாம்பிள் வேல்யூ எடுத்துக்கும், இதுலேருந்து எடுத்துக்கும், எது கம்மியாக இருக்கும் அதோட சேர்ந்துக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் வாட்? லேசி லேர்னிங். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரைனிங் சாம்பிளோட வேல்யூல அதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு எது பக்கத்தில் இருக்கோ அதோட போய் சேர்ந்துக்கும். அதனால தான் இதுக்கு பேர் லேசி லேர்னர். புரியுதா? புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே, ஸோ let's work out a problem in this. So this is actually a training set for a tissue paper. Okay, we are going to say whether the tissue paper is bad or good by using some two tests. The test results were given in the format of categorical value, that is good or bad. The test values, okay, were given in the format of numerical value. So, and they are considering the K value as 3. Okay, 3 is given. So now what I'm going to do here is that, so a new sample is coming with the x1 value and x2 value as 3 and 7. Now I'm going to say whether it is a good tissue paper or it is a bad tissue paper. This is what I'm going to do. So now I'm going to use only a squared distance formula in order to predict the value of this new sample. So training set already irukku, idu or test data varudhu. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் மெத்தடை நான் வந்து புதுசாக ட்ரெயின்லாம் பண்ண போறது இல்லை. ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. தட் இஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெத்தட், யூக்ளிடியன், மன்ஹாட்டன், ஓகே, ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ், மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். யூ கேன் அப்ளை எனி ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் and you can find the distance between each and every training set value with the test set.
So that the one which is having the less distance will be considered as the output. ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு அவுட்புட் வருது அந்த அவுட்புட் ஏற்கனவே இருக்க ட்ரைனிங் சாம்பிளோட கோயின்சைட் ஆகுதுன்னா அதோட ஒய் வேல்யூ என்னவோ அதுதான் இதோட ஒய் வேல்யூவா நான் எடுத்துக்க போறேன் அதுதான் இப்போ நான் பண்ண போறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் what I have to do first the step is to find okay find the distance. So first I'm going to have this x1 x2 and the square distance I will be calculating here itself. I'm just calculating the square distance here. So what is the value? Square distance நம்ம இங்கே calculate பண்றேன். I'll be calculating here. This sample value is what? 3 and this is 7. What is the squared formula, ma? What is the formula? Square distance formula. See the new sample value. New sample x1 value is 3 minus the first set I'm just taking. In this first set, x1 value is 7. So 3 minus 7 the whole square plus 7 minus 7 the whole square. What is the value? What is the value? 3 minus 7 the whole square plus 7 minus 7 the whole square. What is the value? 4. 4. 16. 4 square. So which is equal to 60. Similarly, you have to calculate for this one second sample. Second sample you take. Similarly, you calculate it 3 minus 7 the whole square plus 4 minus 7 the whole square. So what is the output? Or 7 minus 4 the whole square. So go in a right way. 7 minus 4 the whole square. What it is? 16 plus 9. What it is? 16 plus 9 ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் அது? 25. 25. என்ன எல்லாம் தூங்குறீங்களா? Okay, this is 25. Now take the third one. So apply the same formula. So it is 3 minus 3 the whole square plus 7 minus 4 the whole square. What is the value? It is 0, this is 3. So 3 3s are 9. So here it is 9. Again, this is 1 and 4. So apply the formula. It is 3 minus 1 the whole square plus 7 minus 4 the whole square. What is the value? What is the output? The output என்னன்னு கேக்குறேன். 3 minus 1 the whole square plus 7 minus 4 the whole square. 13. 13. Okay. Now I'm going to here they have given that it is k equal to 3. Now I'm going to sort these values. So from minimum to the maximum. So when I sort which sample will be coming first, I'm just giving some ranks. Ranks in the sense, depending upon this quantity, I'm just going to sort. So 9 will be coming first and 13 will be coming second. This is 3 and this is 4. Yes or no? These are all the ranks. Wait a moment. Okay. So of this 4 ranks, I have to take only 3 because the k value is given as 3. That is, this much amount of neighbors are sufficient to compare the results. Therefore, I'm going to take only 3 neighbors. Okay, depending upon this rank. இப்போ இந்த rank எப்படி கொடுத்தேன்னு புரியுதா? Just order, that's all. Okay, so now whether it is going to included or not in my comparison. So 3 things I'm going to take, therefore it is included. This is also included. This is included, but this is not included. Yes or no? It include agum, idu agadu, idu. Yes or no? Yes, right? ma'am. Okay. Now you just compare the output over here of those 3 things. What are all the outputs? Idu na eduthirken, idu na edukala, idu eduthirken. So 1 bad quantity and 2 good quantities were given. Therefore, the one which is having this maximum things, idhula good எத்தனை இருக்கு, bad எத்தனை இருக்கு? Bad ஒன்னு தான் இருக்கு, but good is what? 2. Therefore, I can classify this new sample with x1 is equal to 3 and x2 is equal to 7 as
7 as Good. என்ன சாம்பிள்னு சர்ச் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். எஸ் இட் இஸ் குட் சாம்பிள் அப்படின்னு நான் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். புரிஞ்சுதா? கிளியர்? கிளியர் ஆர் நாட்? Yes, ma'am. Okay, so in this way only the nearest neighbor is working. See, listen here. We are just comparing with what the neighbors. நீ பக்கத்துல இருக்கியா? Yes. We figured out if it's good or bad, but how do we figure out the actual plot in the graph, ma'am? That depend upon the distance, no? Yeah, but will we get an actual value on where exactly it will be plotted? That actual value was treated as good now. Okay, ma'am. Okay, that is the result we are just predicting. But you can have the original value with you and you can test whether this KNN is classifying it correctly or not. That you can do. Okay, so in that manner only you will be predicting the accuracy of a particular algorithm. இப்போ இதே அல்கரிதம் இதே மாதிரி நீங்க டெசிஷன் ட்ரீல போட்டு பாருங்க. இது வந்து குட் வருதா இல்ல பேட் வருதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். இஃப் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவிங் குட் அண்ட் யுவர் ட்ரைனிங் டேட்டா இஸ் ஆல்சோ கிவிங் குட், then you can say that the accuracy is 100%. ஒருவேளை வந்து குட் இல்ல பேட்னு அது கிளாசிஃபை பண்ணிட்டுனா அப்ப அந்த டேட்டா செட்டுக்கு அந்த அல்கரிதம் ஒத்து வரலன்னு அர்த்தம். அதான். ஓகே, கிளியர்? கிளியர்? Clear, ma'am. Okay. Okay, let's go for one more problem. Take this problem. Apply the KNN algorithm and predict the type of fruit or food type to which tomato, sweet equal to 6, crunch equal to 4 belongs to. So a table is given. You just say me which one is training set and which one is the test set. ட்ரைனிங் செட் அர்த்தம். data given in the table, ma'am. டேட்டா given in the ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து என்னது ட்ரெயின் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, டெஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா புதுசா ஒருத்தவங்க வராங்க, அவங்கள நான் இப்ப இவங்களோட ஃபுட் டைப்பை கிளாசிஃபை பண்ண போறேன் அப்படின்னா அவங்க என்னது டெஸ்ட் டேட்டா. புரியுதா? புரியுதா இல்லையா? ஏற்கனவே என்கிட்ட ரிசல்ட்டோட இருக்கிறது எல்லாமே என்னது ட்ரைனிங் செட்டுமா. நான் ரிசல்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறேன் இல்லையா, அது என்னது டெஸ்ட் செட். அதாவது அது தட் சாம்பிள் ஐ அம் கோயிங் டு ப்ரெடிக்ட். அப்போ இங்க क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, you just see the question. I have to predict whether tomato is a fruit, a vegetable, protein. இதுவா நான் கிளாசிஃபை பண்ண போறேன். And the attribute values of tomato is also given, that is sweet equal to 6 and crunch equal to 4. So food type we given, sweet, crunch எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. So இது வந்து ட்ரைனிங் செட். இப்போ இதுதான் என்னன்னா எனக்கு டெஸ்ட் செட். ஓகே, சரி, இதுக்கு நம்ம யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? லெட்ஸ் கோ ஃபார் தி யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ். யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? Okay, here I'm just writing this Euclidean distance value. So between grape and tomato, I'm going to calculate it. The first sample and the second sample. இப்போ நம்ம ஸ்கொயர்டு வேல்யூ போட்டோம்ல, அதுக்கு ஒரு ரூட் எடுத்தோம்னா அதுதான் இது. கரெக்டா? அதான யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா இல்லையா? Yes, ma'am. So what I'll be doing, first I'm just comparing the sweet value of tomato and grape. Therefore it is 6 minus 8 the whole square plus crunch of tomato and crunch of grape. It is 4 minus 5 the whole square. So what is the value? What is the value? This is between tomato and grape. Distance between tomato and grape. Okay, what is the value? The root of 6 minus 8 the whole square plus 4 minus 5 the whole square. Root of 5. What is root of 5? Root of 5 value என்ன? Calculator பார்த்துட்டு சொல்லு.
2.23, ma'am. 2.23. Okay. It is 2.23. Okay. Let's calculate the distance between the T, that is tomato, and green pea. Green pea. So how you will be applying it? Root of 6 minus 3 the whole square 6 minus 3 the whole square plus plus 4 minus 7 the whole square. 4 minus 7 the whole square. Can anyone say what is this value? Ma'am, is it root 18? Root 18, correct? 4.24, ma'am. 4.2. Now I'm going to Ma'am, calculate. Yes. the others are 3.61 and 3.16, ma'am. Okay, ma'am. 3.61 and 3.16. 3.16. Okay. Let us test it. So now I'm just calculating the distance between tomato and the nuts. So what is the formula? In that if you are applying it, 6 minus 3 the whole square plus 4 minus 6 the whole square. So what is the square root value for this? 3 square plus 2 square என்ன வேல்யூ வரும்னு கேட்குறேன். 13, ma'am. 13. Okay. Let's calculate the distance between tomato. Sorry, I have lost my network connection. Actually, did you check the value is root 2 here between tomato and orange? Yes, ma'am. The last one is root 2. 1.4. Correct? I wrote 9 instead of 7, ma'am. Sorry. Okay, fine. I wrote 7, but it looked like 9, so I calculated with it. Sorry, ma'am. Okay, no problem. So now what is the next step? I have to give rank depending upon the order. The minimum should be gaining the minimum rank. So here it is 1, here it is 2, here it is 3, and here it is 4. So now check it out. The k value was not given in this problem. Yes or no? ஆமா தானே k value கொடுக்கல இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு. Yes, ma'am. அப்ப என்ன பண்ணணும்? The one which is having the minimum value you should consider. That's all. Okay, got it? In case if the minimum value was given as 3 னு கொடுக்கறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, like k value was given as 3, then 1 2 3 this will be included, this will not be included, this will be included, and this will be included. So when you compare the result, you will be getting 2 fruit and 1 protein. Okay, so you will be considering this tomato as fruit. So in case if k value is given, if k value is not given, then this minimum value will be taken, that is the one which is having rank 1.
So 1.41 is the minimum value, which is giving the result as fruit. Therefore, you can consider a tomato as what? As okay. Ma'am, Mm. ma'am, what if there are, I mean, minimum value is K is given as 4 and there are 2 fruits and 2 vegetables, ma'am? Then it can't be even. So in those cases, you can have one more classification method, or you can consider that particular value until you get a more training set. So the problem என்ன அப்படின்னா Ma'am, but training set correct. in KNN algorithm, K can never be even, no, ma'am. It has to be odd. Yes, it should be odd. 4, 5 அப்படில 4 கொடுக்க முடியாது. But என்ன problem அப்படின்னா if the training set is very very that is the strength of the training set is very simple, that is number of data in the training set is very minimal, then in those cases you can't classify the given sample correctly, so you need more data in those cases. Okay, and moreover sadhna சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து you can take what this as odd number instead of even number. ஓகே, அதுதான் நான் சொல்லிட்டேனே. இப்போ ஒருவேளை உனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the one which is giving the இந்த யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ்ல எது மினிமம் வேல்யூன்னு பாருங்க. ஒருவேளை இந்த 4மே கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, k equal to 4, இந்த ப்ராப்ளமே எடுத்துக்கோங்க, k is given as 4. In those cases this will also be included, is or no? The Yes, one ma'am. which is having the minimum value take, which one is giving the minimum value? Fruit. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்களேன், இப்போ ஃப்ரூட் எல்லாம் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கு, வெஜிடபிள் இங்கே இருக்கு, ப்ரோட்டீன் இங்கே இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது இது ஃப்ரூட் கிட்டக்க இருக்கு, இதுனா 1.41னா இது எனக்கு கிட்டக்க இருக்கும், கரெக்டா? Yes, ma'am. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா இது ஃப்ரூட்டா தான் நான் கிளாசிஃபை பண்ணுவேன். Okay, ma'am. அதாவது ஒரு ஒரு உங்களோட ஃபீச்சர் ஸ்பேஸ்ல நம்ம வந்து அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும்போது, அந்த வேல்யூஸை போயிட்டு நான் பிளாட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எதுக்கு கிட்டக்க இருக்கோ அது கூட நான் போய் சேர்ந்துப்பேன். நானா புதுசா எதுவும் கத்துக்க மாட்டேன். ஏற்கனவே என் பக்கத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்க, அதுதான் அது லேசி லேர்னர்னு பேரு, அவங்க கூட போய் சேர்ந்துப்பேன் நான். அதான் இது அர்த்தம். Okay. ஓகே, Thank you, ma'am. எனி அதர் டவுட்? Any other doubt? No, no.